సో మొన్న మన ఛానల్లో ఒక పోల్ పెట్టానమాట, ఇంటర్వ్యూస్ మీమ్స్ అండ్ ఫిల్మ్ రిలేటెడ్ కాంటెంట్ మీద రియాక్షన్ చేయాలా అంటే మాత్రం మెజారిటీ ఆఫ్ యూ సెడ్ ఎస్ అనమాట. సో అదే లైన్ లో ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అనమాట. ఇలాంటి కాంటెంట్ చాలా రాబోతుంది. మీమ్ రియాక్షన్స్, మీమ్ రివ్యూస్, ఫిల్మ్ రిలేటెడే కాదు ఫిక్షన్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ కూడా చాలా రియాక్ట్ చేయబోతున్నాం. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రెడీగా ఉండండి. ఇప్పుడు మనం చూసే ఇంటర్వ్యూ రామ్ గోపాల్ వర్మ విత్ భరద్వాజ్ రంగన్ అనమాట. ఇది చాలా రోజుల నుంచి చూద్దాం అనుకున్నా, వచ్చి కూడా చాలా రోజులు అయింది, కాకపోతే దీనికోసం సపరేట్ ఊకున్నాను అనమాట. అండ్ నాకైతే మాత్రం వీళ్ళిద్దరు ఒపీనియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడున్న కరెంట్ సినారియోలు, పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్, వాటి గురించి చాలా మాట్లాడుతున్నట్టున్నారు. దిస్ ఈస్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ద వీడియో. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ కూడా వస్తుంది. సో అది కూడా చూసేయండి అనమాట. అండ్ ఇది ఒక రియాక్షన్ అనమాట. నేను ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో పాజ్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాను అనమాట. ఇది ఒరిజినల్ ఇంటర్వ్యూకి ఎలాంటి సబ్స్టిట్యూషన్ కాదనమాట. సో విత్ దట్ సైడ్ లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద ఇంటర్వ్యూ. Hello, Ram Gopal Varma. Welcome to Color Plus. A few days back, you had tweeted after seeing the Devara teaser that this visual is fantastic and Tarak is, fantastic and all that. ఒక్క నిమిషం, ఐ థింక్ ఇది ముందు ఎప్పుడో రిలీజ్, ఐ థింక్ ఇది ఎప్పుడో ముందే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ రికార్డ్ చేసినట్టున్నారు దేవరా అన్న. ఎందుకంటే లైక్ భరద్వాజ్ రంగన్కి గడ్డం ఉంది, యాక్చువల్లీ గడ్డం లేదు, మొన్న క్లియర్ చేసుకున్నాడు అనమాట. అండ్ ఆల్సో దేవరా గ్లిమ్స్ వచ్చి జనవరిలో వచ్చింది. సో ఎప్పుడు వచ్చింది అన్నట్టు ఇది లైక్ 4-5 months బ్యాక్ మేబీ, తెలియదు మనకి. To know first, what about it impressed you so much? And by extension, I want to talk about the Pan India film, but let's just talk about what is it about that visual that... See, I mean, like you very well know, I think a photographic image is a combination of the location, the background, whatever is happening, and of course the lead actor and all that. Something about the way Tarak was sitting, and Tarak in particular, probably with any other actor, in that I might not have been as impressed. But I just like that combination of the body language and his look and the fact it is Tarak. I mean, it is very difficult for me to pinpoint, but I think that is the principal thing that's set against the background. Right, against the seas and all that. మనం సీస్ వాన పడేది టోటల్ గా లైక్ రక్తం వస్తూ ఉంటుంది. అది సూపర్ ఉంటుంది నిజంగా షార్ట్. Brought in an incredible believability to that visual. Right. Yeah. Now that you mention it, probably the what he was wearing or what he was not wearing, like if I would expect to maybe have seen hundreds of those visuals in the Pirates of the Caribbean kind of films, but just he looked so rustic and that made it so believable, the visual. I mean, now that I thought about it. Yeah. Right. All the big heroes in all the languages, probably with the exception of Hindi, are making these very big movies. Yeah. Right? They're making these pan-Indian films. Do you think that's a viable strategy? See, viable strategy primarily, I'll tell you, is coming from now a Rajamouli proved when things go right, you can hit 1,000, 2,000 crores. Okay, which means if the film is right, it can be there. So there is a huge safety net as far as that is concerned. Now, any of them will become that or not, that only time will tell, which didn't happen many times. Right. But all markets eventually work on this belief that on the right note we can reach there. So if they think, and anyone who's making a film fundamentally believe that they're making a better film than what came so far. Nobody will think I'm making a lesser film than the other film. Obviously. At least in the office when. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన పుష్ప, దేవర ఎలా ఉన్నాయో ఈవెన్ తమిళ్లో కూడా కంగు అలానే ఉంది. సో కంగువ ఫస్ట్ పార్ట్తో మేము స్టేజ్ సెట్ చేస్తాము, తర్వాత సెకండ్ పార్ట్తో దున్నేస్తామని చెప్పేసి ప్రొడ్యూసర్ అని అంటున్నారు అనమాట జ్ఞానవేల్ రాజా. హోప్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సినిమా బాగుండాలి ముఖ్యంగా ముందు, దాని తర్వాత ఇవన్నీ వస్తాయి. You're having a discussion, you get carried away by individual scenes or moments or ideas or whatever, and then it's a question of when you have such a big safety net. So even if you're spending 500 crores, it looks like it's still only 1/4 of the collections of what Rajamouli has done. So then any man, I mean anybody, human nature is to push it to the limits. Then it's just a question of your capacity, your belief, and what they call leap of faith. Now, leap of faith technically is what Rajamouli did. They are not doing leap of faith. They are basically imagining it is as good as that. Right. Then it's a trap. Now, because all the heroes go into that, then they are unending in terms of the time they take, and because in India we don't plan as well as Hollywood does, then the number of days and
and everything goes for a toss in terms of interest cost, this cost, that cost, but all of them put together also, still it is only coming to half or one fourth of what Bahubali collected. It seems, fair enough. It seems like not such a big risk. Right. Yeah. It seems not a big. ఈ స్పిట్టింగ్ లిటరల్ ఫ్యాక్ట్స్ మ్యాన్, సీరియస్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో ఒక సినిమా ఆడిందంటే ఫస్ట్ పార్ట్, దాని తర్వాత ఒకేసారి సెకండ్ పార్ట్కి ఎక్స్పోనెన్షియల్గా కలెక్షన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. బీట్ ఇప్పుడు పుష్పకి అయితే గ్యారంటీ 1000 crores నెంబర్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయినా కానీ అనుకుంటున్నా, లైక్ మంచి రిలీజ్ డేట్ పెట్టుకుంటే, అంటే లైక్ ఎలాంటి గ్యాప్స్ లేకుండా. ఇప్పుడు గేమ్ చేంజర్ 20th నాడు వస్తుంటుంది, వేరే విషయం. సో 14-day విండోలో 1000 crores ఈజీగా కొట్టేసే ఛాన్స్ అయితే ఉందా అంటే ఉంది, గ్యారంటీగా ఉంది. బట్ ద హైప్ ఆల్సో అది మ్యాటర్ అవుతుంది నిజంగా. ఇప్పుడు దేవరా కనుక వర్కౌట్ అయితే సెకండ్ పార్ట్ వేరే లెవెల్లో ఆడేస్తుంది. సేమ్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్. దాన్ని వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అనమాట. బట్ ఆల్సో దానివల్ల సినిమాని బాగు చేయాలి అనే ఒక వాట్ యు కాల్ ఇట్ జీల్ తోటో లేదంటే ఇంకొంచెం అబ్సెషన్ తోటో సినిమాలు ఇంకా డిలే చేస్తున్నారు నా ఫీలింగ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు పుష్ప ఉంది కదా, పుష్ప వచ్చి 2021లో రిలీజ్ అయింది. December 6th, 2024లో ఇప్పుడు మనకి పుష్ప 2 రిలీజ్ అవబోతుంది. సో 3 year గ్యాప్. ఇలాంటి చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి. ఈవెన్ గేమ్ చేంజర్ కూడా ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత అంత గొప్ప సినిమాలే, అంత పెద్ద సినిమా తీయాలని చెప్పేసి గేమ్ చేంజర్ కూడా చాలా డిలే అయిపోయింది. దాని ఫ్యాక్టర్స్ వేరే ఉన్నా కానీ, సేమ్ విత్ మనకి దేవరా కానీ పెద్ద సినిమాలన్నీ, ఈవెన్ యష్ కూడా టాక్సిక్ తోటి ఇంకా ఇవాళ నిన్న షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల పెద్ద పెంటనే అవుతుంది అనమాట. లిటరల్లీ హీస్ టాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఆయన చెప్పిన దానిలో కూడా నిజంగా అబద్ధం లేకపోలేదు ఇక్కడ. Risk, not a big risk. Okay. Yeah, that's what I'm saying. So I'm saying that in an earlier era, let's take Chiranjeevi or let's take Rajinikanth or whoever it is, right? They kept balancing the big movies and the small movies. Of course, they were never this big, Yeah. but there were big budget films, there were small general films. So they kept. No, even if you look at Hollywood, Right. now, for example, a Caprio might do Revenant, or he might do Wolf of Wall Street. Yeah. Or Yeah. he might do something. Something. The only guy in India who does that is Amir. Right. యా. Amir can do Ghajini and Tare Zameen Pe in the same time period, you know, and his understanding is perfect. So what he told me, a small film, a Ghajini can be seen by 100 people, Tare Zameen Pe maybe only 20 people, but you look at the cost and time aspect of how much effort you have to put in, and in 100 people how many people liked, and 20 people how many people liked is the only thing he sees. Right. ఓకే. Wolf of Wall Street might have a limited audience compared to a very, very big budget film of like Inception, for example. Right. You know, something like that, you know. But that is something which our big stars have not understood, you know. But to be fair to them, the so-called stars are about mass audience. Right. You know, like a Tarak or a Prabhas or anyone, like a mass huge following in the those people. Those audience are really very different for a Hollywood film like Inception, for example. Right. యా. ఐ So అగ్రీ. I think it's also a trap. It's not that they consciously are. They are also worried whether if they don't do a big enough film, suddenly I might appear small. Because so becoming bigger and bigger is the race you are getting into. Right. It's inevitable that they get caught. Right. But if they're doing. నాకు దీంట్లో నాకు అనిపించేది ఏంటంటే హీస్ అగైన్ టాకింగ్ బ్యాక్స్ హియర్. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ప్రభాస్ గారిని తీసుకుందాం అనమాట. ఎప్పుడైతే బాహుబలి వచ్చిందో దాని తర్వాత వచ్చే సినిమాలన్నీ కూడా ఓకే, దీని తర్వాత ఇంకోటి పెద్దది అంటే బడ్జెట్, స్కేలు, ప్రెషర్ అన్ని పెరిగిపోయినాయి. సేమ్ విత్ ఇప్పుడు ఒకవేళ పుష్ప 2 కనుక ఆ రేంజ్లో హిట్ అయి ఉంటే, ప్రభాస్ గారు ఎగ్జాంపుల్ ఉంది గ్యారంటీగా, బట్ స్టిల్ ఒక వాట్ యు సే ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా లాంటి ఫిల్మ్, ఒక లవ్ స్టోరీయో, ఒక వాట్ యు కాల్ ఇట్ రిలేటివ్లీ స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ లైక్ వాట్ యు సే 50 crores, 80 crores, మేబీ 100 crores కింద ఆ బడ్జెట్లో సినిమాలు తీసే ప్రెషర్ ఇంకా తగ్గుతుంది అన్న ఫీలింగ్ అనమాట. ఎక్కువ ఉండదు అనమాట. దానివల్ల మీకు స్టార్డమ్ దగ్గర ఖచ్చితంగా డిస్పారిటీ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో Tier 2 స్టార్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు దీన్ని ఈ పర్టికులర్ గ్యాప్ని ఫిల్ చేస్తారని నా ఫీలింగ్. A big one alongside a small one, like the Amir example you quoted, or the DiCaprio, that then they're. But that is what I'm saying. That is somewhere the market forces, like, you know, when they try that, when it doesn't work. యా. For example, with Prabhas, Radheshyam is technically a small film. Right. They might have spent a lot of money. But on the idea and what the film represents is nowhere near Bahubali. Right. A film like that doesn't work. He will also think that maybe doing a small film might not work. Right. There again, the problem is, if they're making a small film, like Amir Khan's Tare Zameen Pe would have costed less than 10 crores. Right. But here, just because the recovery is there, they will Yeah. spend more even in a film where it is not required. Right. So that is where the problem is. Right.
నాకు ఇక్కడ రాజసాబ్ దగ్గర ఎక్కడే డౌట్ కొడుతుంది. వీళ్ళు అనవసరంగా విజువల్ వండరు ఎక్స్ట్రావగించి కూడా కథలు పడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ప్లీజ్ సినిమా బాగుండాలి, దాని తర్వాతనే బడ్జెట్ రావాలి, ఇవితో వద్దు మీతో. You know? See, first, Kannada cinema had a moment, right? KGF, Kantara, a series of maybe 2 or 3 films came and did really well. Then everybody said Kannada cinema is the next big thing and it's broken, but then that died down a bit, right? Then everybody said Bollywood was dead, but then last year Shah Rukh came out with Pathan and Jawan, Sunny Deol did Gadar 2, and everybody said Bollywood is like now the next big, this back, this, that. But now that again kind of it kind of died down a bit. Now it's Malayalam cinema. Now everybody's like, apparently April, for the first time in movie history, Malayalam cinema was the number 1 in terms of overall grosses in India. Yes. For the first time ever in history. Correct. Why aren't all the industries performing at the same time, firing at the same time? Is my I'm very curious because this passing the chain kind of thing. Look, when something happens, by the స్లోగా time you నడుస్తుంది. ఒక్క realize- నిమిషం గైస్, మనం 0.75లో పెట్టిన నార్మల్గా పెట్టాం. అంటే నేను 2లో చూస్తాను అనమాట, డబుల్ స్పీడ్లో చూస్తా. వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతుంటే మెల్లగా మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్నట్టు. సారీ, బట్ స్టిల్ లెట్స్ కంటిన్యూ. that is what is happening, and already you are in the industry in terms of what films are coming at that time, what films are being made. So just because something is getting proven there, for you to turn the ship back and to go in that direction is a Herculean task. Right. It cannot be like just like that. And then what, just when they think maybe you should take that seriously, some film like here also works. You know? Okay. I think that confusion, it was always been in the film industry. You know? For example, hardly a couple of years back, or suddenly a Kantara comes and works. And why should Kantara work in Hindi? There is not a single guy in Bombay which can. See, very easy to say after the fact that it's a good film, it was looking very different, and X and Y and Z. No, so, but would have anybody betted on it? The film industry, there's no way they would have done it. Yeah. You know, so constantly when it is surprising you, and by the time you think this is it, something else happens. So I think, that would be the reason. Because even in Telugu, for example, Malayalam films are doing very well in theatres. Yeah. More than Telugu films in the last couple of The dubbed months. versions, right? Dubbed versions, Yeah. yeah. But just because that's happening, what do you think the Telugu industry should do? Should they get Malayalam directors? Or should they try to copy those films and make it like that? It doesn't work like that. Yeah. మలయాళం డైరెక్టర్ మన మంజుమల్ బాయ్స్ ఉన్నారు కదా, ఆ డైరెక్టర్ హీఈస్ డూయింగ్ అ తెలుగు ఫిలిం. మళ్ళీ మన మైత్రి మూవీ మేకర్స్తో ఆయనకు తెలుగు ఫిలిం చేస్తున్నారనమాట. సో అది వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో ఇప్పుడు రాజీవ్ గారు అడిగారు కదా, వర్కౌట్ అవుతుందో లేదు చూద్దాం. బట్ మలయాళం బట్ మంజుమల్ బాయ్స్ సూపర్ సినిమా. You know, and side by side some DJ Tilu also works along with this. So which to follow is a very difficult decision to make. Right. Yeah. And it's also in phases again. Now a Salar becomes a big hit in Telugu and not so big in Kannada. Now how do you explain that? You know, I personally think long time back Rahman told me once, see Rahman, when I'm making a tune, I suddenly feel this will be the blockbuster of the year, and by the time it comes out, people ignore it. They don't even say it's bad. They pretend as if it didn't exist, even the audio company. And then something I do it in a hurry, and that becomes a big blockbuster. So now he said every song and every film comes with a destiny. And there are umpteen examples to prove that. Like in my own case, I always tell this: all my hit films are accidents, Right. and my flops are intentional because I put in the same effort. If I can make a Satya, why I'm not able to make it again? Which means I didn't make it; that made itself. ఓకే. So I think, okay, I'll give a recent example. I was very, very happy with this film Kerala Story, Right. and it is one of the best films I've seen in many years. ఓకే. And I spoke to the director, spoke to the producer, I spoke to the actress and everything. Then I was shocked to know the next film came, released and went, and I wasn't even aware of it. Forgetting about కేరళ స్టోరీ డైరెక్టర్ ఇంకో సినిమా వచ్చిందా? me seeing what I thought about it. And how do you explain an actress who has no name at all, a director has no name, and Vipul Shah is not, a producer who wait for his films like that, for example. And how did the whole country react to that and collected more than 309 crores or something?
And after they got all that mileage of the super duper success of it, and the next film comes and everyone ignores it. So how That's do you explain? Buster, right? Yeah. Ah. You know, and that goes back to the same Raman theory. టు బి హానెస్ట్ నాకు కేరళ స్టోరీ నచ్చలేదు. నాకు కొంచెం దాంతో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సినిమాతోటి. నేను రివ్యూ కూడా చేయాలనుకోలేదు, దాని గురించి కూడా వీడియో కూడా చేసిన. నాట్ ఇన్ టు దట్ మూవీ. You know, You so simply I don't think know. you simply don't know. Yeah, I think the only answer is Socrates' line. The only thing I know is nothing. But so right Yeah. now, is the safe thing then going after this big budget thing? Is that the See, the big budget films work basically on what they think is the minimum market. ఓకే. From the OTT to satellite to theatrical, all those avenues, they Right. feel with this star they will definitely get this much. right? On a good day, they might get that much more. Or in the worst situation, that is where I came up with a 500 crore doesn't seem big, Right. only because on a good day the return can be 1,000. Right. Yeah, that is the whole point. So still they think the safety net is more than 500 crores Right. in the worst situation. Whereas mid and small films, they are the dangerous because see, we don't know when people come to the theater also. Right. That is the danger part, because then you have to depend only on the so-called non-theatrical markets. But that also is shaky. It's not like they're buying anything and everything which is coming their way. That's not happening. But having said that, these things always existed. It is not like ever since I came into the film industry, I've been hearing various versions of it. Every 5 years they'll say something has changed and this and that. But the industry keeps on going. Yeah. And it never stopped. Only the number of films always increase, they don't decrease at all. So I think it is just like a time pass conversation, because at the end of the day, when you get up in the morning, you have to do something. Right. Everyone in their own businesses will have to do something, and they do it. Okay, films, I think, because the spotlight is on it, we tend to concentrate on that more and try to think of the reasons. But I think the same thing will apply in every product which is being Yeah. made. Right. We just don't know that. Yeah, because every ఆబ్వియస్లీ ఎట్లా అంటే దీని గురించి నాకు నిజంగా టోటలీ అగ్రీ విత్ హిమ్. ఎందుకంటే లైక్ ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలకు అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు వచ్చేసి పుష్ప 2 తీసుకుందాం అనుకుందాం. దే ఆర్ సేయింగ్ ద బడ్జెట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ రిపోర్టెడ్లీ 500 crores అన్నారు. కాకపోతే దానికి టోటల్ బిజినెస్ అయింది 1000 కోట్లకు పైగా. అంటే లైక్ ఈవెన్ నాన్ థియేట్రికల్స్ అన్ని కట్టుకొని అన్ని తీసుకుంటే 1000 crores దాకా అయిందనమాట. సో రికవరీ ఈజీగా అక్కడ అయిపోయింది మ్యాక్సిమం. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయినా కానీ ద హైప్ ఇస్ సచ్ ఈస్ దట్ డెఫినెట్లీ 1000 crores కొట్టదు ఖచ్చితంగా. సో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఆయన అన్నట్టుగా నిజంగానే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ Tier 2 అండ్ Tier 3 సినిమాలు ఉన్నాయో వాటికి పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. ఓటీటీ నంబర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇట్ రియలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద థియేట్రికల్ వాల్యూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. అండ్ ఆల్సో ఓటీటీ వాళ్ళు మేబీ కోవిడ్లో ఇది ఎంతమంది తెలుసో తెలియదు, వీడు సొలువు అవుతుంది అనుకోకండి, కొంచెం నాకు తెలిసి చెప్తున్నా. ఓటీటీ అయితే కోవిడ్లో టైంలో మాత్రం ఒక హ్యూజ్ లైక్ ఇట్లా పైసలు ఇట్లా పారేసారు మొక్కల ఇట్లా ఇచ్చేసారు, తీసుకోండి అని చెప్పేసి. సో తర్వాత వాళ్ళు కూడా లాసెస్ చూడడం స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఒక స్లాట్ సిస్టమ్ అనేది పెట్టుకున్నారు అనమాట. ఏడాదికి ఇన్ని సినిమాలు మేము కొంటాం, పెద్ద సినిమాలు అంటే ఇన్ని, చిన్న సినిమాలు అంటే ఇన్ని, అందులో Tier 2 సినిమాలు అంటే ఇన్ని, ఇట్లా కొనుక్కుంటాము. వీటికి ఈ రిలీజ్ డేట్లలో స్లాట్లు పెట్టుకుంటాం. అందుకే ఈగల్ సినిమా రవితేజ గారిది స్లాట్ దొరకలేదు, లాస్ట్ వరకు వాళ్ళకి ఓటీటీ సరి దొరకలేదు అనమాట. సేమ్ హ్యాపెన్ విత్ ఓజీ. మనకి ఓజీ కూడా స్లాట్లో కరెక్ట్ టైంకి వాళ్ళకి దొరకట్లేదు, విత్ ప్లస్ షూటింగ్ అవన్నీ కావట్లేదు కాబట్టి దే మూవ్డ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నట్టు. ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది ఎక్కువ మంది మాట్లాడుకోరు, ఎందుకంటే మనకి కనిపించే నంబర్లే ఉంటాయి కానీ వెనక జరిగే చాలా పెద్ద తతంగాలే ఉన్నాయి అనమాట. business goes through its own changes and kind of a thing. We're just not aware of it. What's Right. happening in the restaurant business or some building industry. Definitely, or whatever. yeah. Okay, let's assume Ram Gopal Varma was Yeah. an upcoming director today. What is the kind of movie that you would make or try to make? Not now. Even if you look at ever since maybe cinema industry came, always I think those directors were who believed strongly in what they want to do. Right. Catering to what is already there to imitate a successful film, I think is the most dangerous. Right. On one way, you can argue that to do something you believe instead of following already popularly accepted taste, that is more dangerous because everyone is trying to do the same thing. So you go and jump into the crowd. Majority of the people want to follow success. You know, when the majority meaning all those films only come, and you can't measure it exactly what worked in that, why it didn't work here. So I think the safest thing is to strongly do what you believe in.
So you would have still done a Satya or Yes. Shiva, whatever yeah. it is. Okay, okay. So but All filmmakers who have a very strong mind, like like a Sandeep, if you take Animal, only a guy who's very strong minded can make a film like that, because there is no benchmark to compare that film with anything ever has worked like that. what do you mean by Just me. strong mind? Strong mind means what do you call? Like It's like believing in it okay. immensely. Yeah, what I like, people will like. Conviction. Yeah, It's called because conviction. people, nobody knows what people are. Right. The only way you can measure them is by what they seem to have liked. Post But the fact. but how do the same crowd watch a Gadar 2 and an Animal? That is not possible. Then you can go to, there are 100 crore, 130, 20, even if the film crowd or 50 crores, let's say, maybe the biggest super hit also, I don't think it will be watched by more than 5-10 crore films. So that many audience are there for different kind of films. Is also. Gadar 2 and Animal will be liked by the same people is something I can't believe. But at the same time, when in a certain mood you can like this dish, in a certain other mood you can like that dish. It's not like I only eat this kind of a food. Right. Yeah, you never know. Yeah. So you're basically saying that the big stars, they cannot do what, let's say, Chiranjeevi did at his Yes, peak, yes. simply because now they're pressured into doing Yeah. bigger and bigger. They have to see. One is there's a competition among them. One is every big star wants to increase his fan base and his market so that he can make bigger and bigger films. That will be technically all the big stars thing. Right. And that kind of a thing will only come from very heavy VFX and production design and cost. But which is what Sandeep Reddy again proved wrong. Because Animal was with the least expensive film. 180 200 లోపే బడ్జెట్ 200 లోపే యానిమల్ది. సో దాంట్లోనూ ఈయన లైక్ పెట్టిందంతా కూడా లైక్ మాకు తెలుస్తుంది విఎఫ్ఎక్స్ చాలా తక్కువ వాడారు, ఈవెన్ అవన్నీ వాడారు. అట్లాంటప్పుడు లైక్ అదే నేను అదొక్కటే తీసుకోకుండా కూడా ఐ ఆల్సో టేక్ కాంతారా యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అంత పెద్ద హిట్ కాదు 400 crores అనేది, ఇంకా కొంతమంది పెద్ద స్టార్లకు ఇంకా 400 crores అనేది ఇంకా లైక్ ఇంకా రాలేదన్నమాట. బట్ 16 crores బడ్జెట్ తోటి నువ్వు 400 crores గ్రాస్ కొట్టేంత పెద్దది ఎలా చేసావు. అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ కేజీఎఫ్ అనేది ఒక వాట్ ఈస్ సీక్వెల్ హైప్ వచ్చింది, కానీ 100 crores బడ్జెట్తో దే మేడ్ అరౌండ్ 1250 సంథింగ్ crores అట్లా. లైక్ నిజంగా అది ఉంది నిజంగా. బట్ స్టిల్ బిగ్గర్ ఫిల్మ్స్కి బిగ్గర్ బడ్జెట్ ఉంటేనే నడుస్తుందని అయితే అనుకోను. You look at Ranveer's thing, whether it's a Brahmastra or a Shamshera or whatever else he's been doing. Right. Animal must be the least cheapest film in cost wise. I'm talking about. Now he's got the biggest name, and the picture did better business than many so-called big production value films. You know? So there is no hard and fast rule. But because now Animal happened, will they try to reduce and try to do films like Animal, which can be more faster to make, less expensive to make, and still get as much money? And that decision is something, already so many films are being made, and Animal comes and surprises everyone. But now for you to do something like Animal, for you to think back, it will take some time. Right. To review your decisions. But by the time one of these films again will come back, become a big blockbuster. Yeah. So that is going to be a constant, Amir Khan cracked this doing small films and big films more than 25 years back. Right. But I haven't seen a single person who tried to do that. Right. When you have this, అంటే నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ నిజంగా వాట్ హీ సెడ్ ఈస్ హాలీవుడ్ లో పెద్ద పెంట్ ఇదే జరుగుతుంది అనమాట. ఒక చిన్న సినిమా వచ్చేసి టోటల్ పెద్ద స్టూడియో బేస్డ్ కైండ్ ఆఫ్ పెద్ద సినిమాని ఓడిచేస్తుంది. సో వెన్ దే గో బ్యాక్ టు ఓకే ఏం జరుగుతుంది అనే లోపే సంథింగ్ కమ్స్ అగైన్, అండ్ వాళ్ళ సైకిల్ మిగిలిపోయారు అనమాట. పెద్ద సినిమాలు ఆడే వాటిలో కూడా చాలా ఆడట్లేదు. సేమ్ హ్యాపెన్స్ విత్ మనకి ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో కూడా అదే ఇష్యూ ఉందన్నమాట. వాళ్ళకి ఒక పర్టికులర్ జాన్రా అనేది ఇప్పుడు తెలుగు అండ్ మేబీ సౌత్ ఇండస్ట్రీ నుంచి టోటల్ నార్త్ స్టేట్స్లో అన్నిట్లో రచ్చ లేపేస్తుంది దానికి. ఓకే ఇట్లా చేస్తే మన వాళ్ళు కూడా వస్తారని చెప్పేసి దే మేక్ అనదర్ లైక్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ. ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని శంషేరా తీయడము, లేదంటే బాహుబలిని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని థగ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ అలాంటి సినిమాలు చేయడము, అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఓకే అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని లోపే వేరే ఇంకో సినిమా వచ్చేసి లైక్ 2018లో మనకి కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమా వచ్చి థగ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ కొట్టడం, అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ ఒకటి శంషేరా ప్లేస్లో వచ్చే లోపే వేరే పెద్ద సినిమాలు ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి సినిమాలు వచ్చేసి వాటిని కొట్టడం. సో ఎవ్రీ టైం ఆ సైకిల్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. సో కన్విక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఈ సినిమా సక్సెస్ అయింది, ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే సక్సెస్ అయిందని థింకింగ్ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఇంకొక సినిమా దాన్ని కాంట్రాడిక్టరీ చేసుకుంటూనే వచ్చేసి కొట్టేస్తుందని అది ఒకటి జరుగుతుంది అంటున్నాడు ఆయన. I agree on that. This phenomenon of going after bigger and bigger films
What do you think takes a hit? Do you believe that there is an audience that says, I will only see mostly the big films on the big screen and I'm going to wait for the smaller films to come on OTT because I that's mean, what see that is being. you mentioned DJ Tulu, which is not really a That is big. being proved multiple times wrong. Right. You know, multiple times. Biggest example is Animal. Right. Yeah, I would think. But that's a big film. It's a big star. No, big star. That's what I'm saying. But all big stars, when they made films which have not spent 400 crores, that is what I'm saying. Star plus a big canvas is different from a star film. Right. Okay. Now, Animal finally did better than Brahmastra and Shamshera. All three have the same Ranveer Kapoor, no? Much better. యానిమల్ సారీ బ్రహ్మాస్త్ర శంషేర రెండు కలెక్షన్స్ కలిపినా కానీ లైక్ 3/4 ఆఫ్ యానిమల్ కూడా టచ్ చేయాలి అన్నట్టు. ఇట్ అరౌండ్ 600 crores అట్లా అయిపోయింది. యానిమల్ వెంట అరౌండ్ 980 crores 970 crores అంత కొట్టింది. So the point here is every once in a while a film will come. Now many times actually. If you look at the olden days, a Blair Witch Project, which you don't think will release on OTT, he's done $250 million in theaters, only in North America, and on a budget of $30,000. Blair Witch Project, right? Yeah. So in a smaller way, many such things are there. Right. You know, so do you like a performance film? Like if you take there's a difference between a Godfather and Terminator 2. You know, now a Godfather has no production value. It is shot inside homes and this and that almost has as big impact. And if I am curious about if they both release on the same day, what will happen? Yeah. you know. Godfather So flops. I think there's nothing like that. But for Factor. what captures their imagination? Why does people go to theaters to watch Kashmiri Files? There's no అంటే logic. But ఇప్పుడు నేను గాడ్ ఫాదర్ ఫ్లాప్స్ అనడానికి ఒక రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డే గ్యారంటీగా ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్కి ఒక వాట్ ఈస్ డ్రామా కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్కి ఖచ్చితంగా తేడా ఉంటుంది. దాని మీద లైక్ జనరల్గా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో బట్టి చెప్తున్నాను అనమాట. బట్ స్టిల్ గాడ్ ఫాదర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మేడ్ ఫిల్మ్స్. సేమ్ విత్ T2 ఆల్సో. బట్ స్టిల్ గాడ్ ఫాదర్ అనేది ఒక డ్రామా అండ్ ఆల్సో ఇది చూసుకుంటే అది కూడా నేను కూడా కాంట్రాడిక్టరీ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే బార్బెన్ హైమర్ రెండు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఓపెన్ హైమర్ అండ్ బార్బీ రెండు ఒకటేసారి వచ్చినాయి. రెండు దగ్గర కొట్టేసినాయి. ఈవెన్ ఓపెన్ హైమర్ కూడా 900 million కొట్టింది. బార్బీ వెంట్ ఆన్ టు మేక్ $1.3 billion. సో నా వాట్ ఈస్ ఏ కామెంటరీ గంగలో దొక్కిందా. బట్ స్టిల్ ఐ అగ్రీ. if Kashmiri Files didn't work at the theaters, we can very easily explain that. That it doesn't have big production values, big action, big songs, and no heroine, no hero. We can explain. Right. But since it is done, you have to come up with a theory. Right. Yeah. No, but that's what it is, right? We're trying to explain the unexplainable. You know, that's what, like a lot of, because the way, like But it's that like, is what I'm saying. I honestly believe it is impossible for anyone to think why this will work or not work. So the next option is to make it at the least cost possible and to make it the fastest. That is only a working model for me right. on a business model, because anyway you don't know the result of Right. that. Yeah. So one of the things that we've been seeing for a while now is these mega productions. They, because they're going after a globe, like at least a pan-Indian audience, they try to get a star from Hindi, a star from Telugu, a star from here, a star from there, hoping that that particular reach happens or whatever it is. Like for Jailer, for example, is a great example. It was a big hit. It had Shivraj Kumar. It had, you know, all it had Mohanlal. It had. Do you think that again is because these films worked? Yeah, no. That is what I'm saying. See, the proposal. This is what is called a proposal film. Okay, you are calculating. If he comes from there, he comes from there. This many people, that audience will watch this. There's nothing wrong in the theory, you know, but the bottom line there is one thing where, I mean, this again I will go back to Rajmouli. You know, Bahubali in a conceptually, in terms of the scale, the visual novelty of the film and what it stands for, technically has no stars. Why it has no stars? Prabhas is a Telugu star. Yeah. And it was a blockbuster in Hindi where they saw him for the first time, or in other languages. I am sure Prabhas films nowhere else worked at the time, you know. So you're spending on the film and you're creating a visual experience where the audience felt, I've never seen anything like this before. Right. Okay. But then you say, let me get this guy from Tamil, that guy. Rajmouli never did that. Right.
You know, so by taking all these, you're burdening the film on the cost of the film and everything, and then in the name of trying to justify, you actually want to cater to each of the stars, and thereby the grip of the film keeps getting lost, which is the Yeah. reason I feel many multi-starrer films fail because of that. Yeah. And not the grip of the stars meaning? No, I'm saying each actor, to justify him, Oh, okay. yeah, to cater to him on a personal level, they will tend to compromise on the overall grip of the story. Right. Yeah, Because yeah, they I want to agree. give this person a Yeah. bigger role Correct, or correct, whatever. correct. Bigger Yeah. role and more important to satisfy his ego and X and Y. You know, that ఐ పర్సనలీ అగ్రీ టు దాట్. ఎట్లా అంటే కొన్ని ఇప్పుడు లెట్స్ జస్ట్ సే ఇప్పుడు శివరాజ్ కుమార్ గారు కానీ మోహన్ లాల్ గారు కానీ, నో డిస్రెస్పెక్ట్ టు ఎనీవన్ హియర్, గ్యారంటీగా ఒక విజువల్ వర్ది మూవ్మెంట్ గ్యారంటీ క్రియేట్ అయింది జైలర్లో. బట్ ది స్టార్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ రజనీకాంత్ గారు. ఆ వాట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్ గ్యారంటీగా ఉండాలి. లీడ్కి ఒక క్యామియోకి, లేదా లీడ్కి ఇంకొక లైక్ ఒక వేరే యాక్టర్ వచ్చేసి ఇంకొక పర్టికులర్ పార్ట్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ వాళ్ళ ఈగోకి ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సినిమా డైల్యూట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ దాట్ డెఫినెట్లీ మనకి జైలర్ ఉంది, అండ్ ఆల్సో ఆర్ఆర్ఆర్. ఇప్పుడు మనకి ఆలియా భట్ ఉన్నా కానీ, అజయ్ దేవ్ గాని ఉన్నా కానీ, granted they are not that well flushed out characters definitely, but they still serve the purpose of the film guarantee. So అట్లున్న ఇబ్బంది ఏం లేదు. బట్ ఎంతమంది స్టార్స్ కానీ యాక్టర్స్ ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి క్యారెక్టర్స్ లైక్ అజయ్ దేవన్ గారి చిన్న వాట్ ఇస్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ క్యారెక్టర్, ఆర్ఎల్స్ ఆలియా లాంటి టెక్నికలీ క్యామియో క్యారెక్టర్ లాంటి ఎంతమంది చేస్తారు వాళ్ళ స్టేచర్కి. ఐ అగ్రీ ఆన్ దట్. నిజంగా ఒకవేళ అలా చేయడం స్టార్ట్ చేసిన, ఇంకొక బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ అనిపిస్తే మాత్రం నాకు ఖచ్చితంగా సల్మాన్ ఖాన్ గారు విత్ మన గాడ్ ఫాదర్ మూవీలో అసలు అది ఎక్కడ అనిపించలేదు నాకు, అసలు రెజనేట్ కాలేదు, ఏదో ఉంది కదా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, అండ్ అది వర్కౌట్ కూడా కాలేదు అనమాట. బట్ చిరంజీవి గారి సినిమానే చాలా తక్కువ ప్లేస్ ఉంది, బట్ స్టిల్ పెద్ద స్టార్ని పెట్టుకునే ఆప్షన్ ఉందా అంటే లైక్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అవన్నీ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ. సో వాటన్నిటిని కేటర్ చేస్తూ సినిమా డెల్యూట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది గ్యారంటీ. ఐ అగ్రీ ఆన్ దట్. బట్ దాన్ని కాంట్రాడిక్ట్ చేసే సినిమాలు కూడా చాలా వచ్చినాయి. సో యా, that is the biggest danger in so where in Rajmouli case it's clear cut, there is a villain, there is a hero, that's Right. it. He doesn't need to do anything more than that. Right. And the fact is proved. If you look at Hollywood, the star system is gone almost. I don't like in earlier days like a Bruce Willis or a Sylvester Stallone or a Schwarzenegger 20-30 years back. Today I don't know any star. I don't go to Hollywood film because so and so is there. You just mentioned DiCaprio. No, I mentioned. Right. But see, DiCaprio, Name last bono. film, let us say, I don't remember, but I see all his films. Right. But I'm not waiting for DiCaprio's next film. Like the way you did for... I will see Inception with or without DiCaprio. Because it is selling me. Like, I saw Oppenheimer 5 times and I saw Inception only twice. Now, Oppenheimer actor, I know him as an actor. Is he a star? No. I don't go to see all his films of that actor, for example, I'm saying. So I think the బట్ film క్రిస్టఫర్ itself నోలన్ becomes స్టార్ the డైరెక్టర్ కదా which కదా, happened ఇక్కడ క్రిస్టఫర్ నోలన్ స్టార్ డైరెక్టర్ కదా, మరి ఓపెన్ హైమర్ కి అట్లా కూడా రావచ్చు, ఎందుకంటే హైప్ క్రియేట్ అయింది అట్లా టెక్నికల్లీ. in Hollywood in the last 20-25 years. I think we are still in the star system. Are we still in? I'm not sure, because today every star who is coming, I think he's coming maybe once in a year or 2 years. Yeah. That is where it reached. So obviously all of them put together also won't be more than 10 films in a 52-week window. Right. The other important thing, now I don't know, see, if Oppenheimer has a new actor also, I will see, not absolutely for the casting. Okay. Similarly, when Arjun Reddy becomes a blockbuster, nobody knows Vijay Devarkonda. Yeah. Shahid Kapoor is a star, so whatever degree. Now, if Animal was also made with a new guy, if you don't know, it will work on the same level. Now, because Ranbir is a big star, we are attributing that. So I why agree. it becomes a... That's what I'm saying. ఐ అగ్రీ ఆన్ When దట్. a Joker comes, no one went to see a film for Joaquin Phoenix. But Joker worked like immensely. But that is a film. Right. So I think that mindset is something which Hollywood already got it for many, many years. It's still not come here. I think we are in the transition period. Right. Yeah. Why do you think that in the... అంటే నాకు దీంట్లో టెక్నికల్లీ సమ్ పార్ట్స్ ఐ అగ్రీ అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఐ డోంట్ అగ్రీ. హాలీవుడ్లో లైక్ కొన్ని ఐపీస్ గ్యారంటీగా లెట్స్ జస్ట్ సే ద లాస్ట్ స్టాండింగ్ స్టార్ ఇన్ హాలీవుడ్ అంటే గ్యారంటీగా
టామ్ క్రూజే, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. డ్వేన్ ద రాక్ జాన్సన్ ఉంటాడు, తనని అవసరం లేదు ఆడంత సీన్ కూడా లేదు. ఇప్పటికీ ఆయన టామ్ క్రూజ్ ఏ సినిమా తీసినా కానీ నేను వెళ్తా అని అనుకునేది ఆయన ఒక్కడే మాత్రం. ఏ సినిమా తీసినా ఆయన ఒక్కడే అనుకుంటా. బట్ స్టిల్ ఆయన కూడా చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టంట్స్ చేస్తే తప్ప, అంటే స్టంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ లిటరల్లీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెసే కాకుండా ఏదో సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ యూనిక్ ఎబిలిటీ ఉండాలి ఆ పర్టికులర్ ఫిల్మ్లో, లేకపోతే నేను వెళ్ళాను. ఇది ఒక రకంగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంటెంట్ కానీ. ఓకే, నేను నిజంగా స్టార్ని చూడకుండా ఈయన ఏది తీసినా నేను గుడ్డిగా వెళ్ళిపోతలే అనేదానికంటే కాంటెంట్ కూడా నాకు నచ్చాలి, ట్రైలర్స్ నచ్చాలి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రివ్యూస్ చూడాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నిటి కలగలిస్తేనే నేను వెళ్తాను అనేది ఒకటి మంచి ప్రెసిడెంటే కొంతవరకు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని సినిమాలకి చాలా వరకు కూడా ఇప్పుడు జరిగే హాలీవుడ్లో పరిస్థితి, మంచి కాంటెంట్ ఉంటుంది, చాలా రీచ్ అయ్యే ఆప్షన్ చాలా ఉంది, ఆపర్చునిటీ చాలా ఉంది. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక స్టార్ లెడ్ ఫిల్మ్ కాకపోయినా కానీ, ఒక వాట్ ఈస్ మంచి పర్ఫార్మర్ ఉన్నా కానీ స్టార్ లేకపోయేసరికి అవి చాలా వరకు ఇబ్బంది పడిపోతాయి, లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాళ్ళ పొటెన్షియల్ రీచ్ కాలేవన్నమాట. అది ఎలా అయిపోయిందంటే కొన్ని సినిమాలకి టెక్నికల్లీ చెప్పాలంటే ఇవన్నీ ఓటీటీలోకి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఖచ్చితంగా చాలా బాగుంది, అండర్ రేటెడ్, సూపర్ ఉంది అనేస్తారు. కానీ ఇవి థియేటర్లోకి వెళ్తేనే కదా ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా తీయాలి, ఇలాంటి సినిమాలు జనాలు చూస్తున్నారు అనే ఒక ఫీలింగ్ అనేది గ్యారంటీ క్రియేట్ అవుతుంది. దాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ థియేటర్లకి రప్పించేది స్టార్స్ మాత్రమే. అది లేనప్పుడు ఐపీ ఎంతున్నా కానీ, సేమ్ హ్యాపెన్ విత్ మార్వెల్ ఎలాంటి స్టార్స్ లేరు, లైక్ కాంటెంట్ స్టారు, ఆ కామిక్స్ స్టారు, ఈవెన్ ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్పైడర్ మ్యాన్, ఐరన్ మ్యాన్, అవి స్టార్స్. అవి కూడా వర్కౌట్ అవ్వడం ఆగిపోతే ఇంకా జనాలు రారు థియేటర్కి. దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్. సో ఒక స్టార్ అనేటోడు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన ఫేస్తో కూడా ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వెళ్తారు. సో కాంట్రాడిక్టరీ గ్యారంటీగా ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా ఉండదు. బట్ ఐ బిలీవ్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి, కాంటెంట్ బేస్డ్ ఉండాలి, స్టార్ బేస్డ్ ఉండాలి. రెండు వాట్ ఈస్ ఏ రెండింటికి కాంప్లిమెంటరీగా నడుస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే వర్క్ అవుతుంది నా ఫీలింగ్ అన్నట్టు. The US, let's take Hollywood, and there are also in Europe there are cases like Bergman, when you can probably say directors continue to work until a very old age and continue to enjoy a reputation and some level of success and quality. The films also, like Scorsese for instance, right? Why doesn't that happen so much in India? Because see, the point is, when you talk about a Scorsese, including Clint Eastwood, the kind of a realism, the kind of effectiveness in the film, we first of all don't make such films. Right. We because like already explained to you, we think of audience as dumb. Right. That's where we are coming from. So the effect of the film, irrespective of their age, they're taking something on a subject in the way that extract performances and everything is so top notch, it doesn't make a difference. More than anything else, it is their personal attitude which is reflecting in the film. Like what Clint Eastwood believes in a subject. Or Tarantino film, Scorsese film antaga. When he made Ronin, he reinvented action. Yeah. Because the idea is still there in his head. And he's somebody who started in the late 50s. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. So I think it's that. So basically, the kind of cinema they make, what is the benchmark of films there, and imagine what is a benchmark of films here. All the big stars come together and they will make Oppenheimer or something. And here all the big stars come together and we make Thugs of Hindustan. That's about the difference. పేల్చేడుగా బాంబు నిజమే. లైక్ ఆమిర్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్, కట్రీనా కైఫ్, మన స్పై యూనివర్స్, వైఆర్ఎఫ్, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. థగ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ వేరే లెవెల్ హైప్ క్రియేట్ అయింది, పుస్ అయిపోయింది. It's right. Yeah. No one works for the sake of the industry. Part 2. So this is the part 2 of అయిపోయింది అనమాట. సో సీరియస్లీ I definitely think that he gave such a fantastic answers on this, man. Seriously, ఆయన రెస్పాన్సెస్ కూడా ఐ రియలీ లైక్ చాలా వరకు నేను అగ్రీ చేస్తాను అనమాట. ఐ పర్సనలీ రెస్పెక్ట్ ఆర్జీవి గారు. లైక్ ఆయన సినిమాలు ఎలా ఉన్నా లేకున్నా కానీ నా రెస్పెక్ట్ ఇలాంటి డైరెక్టర్స్కి ఎప్పుడు పోదు. అండ్ హీ స్పిట్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ డిఫరెంట్లీ. ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఇంత క్లారిటీతో ఇంత ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఆర్జీవీ. డెఫినెట్లీ ఆయన సినిమాలు చూసి ఆయన ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఆయన చేసే కామెంట్స్ చూసేసి మనం ఆయన మీద ఒక ఇంప్రెషన్ గ్యారంటీ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. బట్ ఎప్పుడైతే డీప్ డెల్వ్ అయినప్పుడు
ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉన్న వాట్ యు కాల్ ఇట్ అది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట సిచ్యువేషన్. ఐఎమ్ రియలీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఆర్జీవి గారు అండ్ భరద్వాజ్ రంగన్ మ్యాన్. సీరియస్లీ ఎంత గొప్ప గొప్ప క్వశ్చన్లు అడతారు భయ్య, నిజంగా మామూలు ఉండదు. వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో అసలు ఇంటర్వ్యూ వస్తుందా అనుకున్నా, వచ్చింది. అండ్ ఇట్స్ అ బ్యాంగర్ డెఫినెట్లీ. అండ్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఆఫ్ మీ రియాక్టింగ్ టు దిస్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ నేను మధ్యలో ఆపినప్పుడు కొంచెం ఏంటబ్బా వీడు మరీ కొంచెం మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకండి, కాపరేట్. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్. అండ్ జనరల్గా నేను మాట్లాడకపోతే జనరల్గా అది ఇంటర్వ్యూ అన్నప్పుడు ఒరిజినల్ వీడియో చూసుకొని ఉండొచ్చు కదా అనే ఫీలింగ్లో ఉంటుంది. సో అట్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాను అనమాట. సో దీనికి పార్ట్ 2 ఉంది. సో పార్ట్ 2 కూడా చూద్దాం. అండ్ ఫస్ట్ అయితే ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూస్, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ మీకు నచ్చితే నాకు కింద కామెంట్స్ చేయండి అండ్ లైక్ కొట్టేసేయండి. ఒకటే రిక్వెస్ట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. ఇలాంటి చాలా రాబోతున్నాయి. అండ్ మీమ్ రియాక్షన్స్ కానీ ఇంకా గేమ్ రియాక్షన్స్ కానీ చాలా రాబోతున్నాయి అనమాట. సో ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ రీచ్ అరౌండ్ 5,000 సబ్స్క్రిప్షన్స్ పెట్టుకుందాం అనమాట. ఇప్పుడు 1.68 కాడ ఉన్నాం. సో 5,000 పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ టార్గెట్. సో ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ రీచ్ దేర్. అండ్ గైస్, ఇంకా చాలా మాట్లాడచ్చు. ఇంకా సెకండ్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడదాం అనమాట. ఐ డెఫినెట్లీ లవ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ రాజమౌళి గారిది ఒకటి మన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇంకా వెయిటింగ్ ఉందన్నమాట. ఇంకా చూడలేదు, మీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను కూడా చూడడం మీతోటే. సో మీ థాట్స్ ఉందో చెప్పేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం. అంతవరకు మ్యాన్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ సైనింగ్ ఆఫ్.